Esse momento vai ser a cerimônia. Carla Ninele. Zeki Neves. Dia kami alorai dia com maluco telespectadores televisão no roto de Adezaun assistem a programa importante valor o ini nia. Kami alorai dia mos para maluco participantes sira de bema hoje já marca na presente e a estúdio 3 televisão da educação Timor. Dia, Adezaun, muito boa tarde e seja bem-vindo para convidado Sira Roto. Nebe marca presença direita e o estúdio 3 televisão da educação Timor. No ne amanhã respeito no bem-vindo. Ba Presidente da República, Sua Excelência Dr. José Ramos Horta, agradeço a disponibilidade. Quero marcar presença moço se chefe embaixador Austrália de Timor Leste, a minha bem-vindo. E quero marcar presença moço se representante Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, a minha boa tarde, bem-vindo. Ba estudantes universitários Sira. Sim, e o momento de nós atualmente bem-vindo da Adezaun, babana que importância que a minha bela mencionei de por ida, mas bem neste momento bela marca na presente na minha bem-vindo para você, ba estudante universitário Sira, nós ba corpos docentes Sira de acompanha e também estudante Sira, e bem Sira sei hatudo e também Sira compete e a palco espetacular né. A menina bem-vindo da Adezaun para você Roto. E especialmente também tem a cerimônia de âmbito de aniversário do Colégio São Miguel Arcanjo Ninia. Haunia boa tarde no bem-vindo para professores, docentes e belos estudantes do Colégio São Miguel Arcanjo. Muito boa tarde Adezaun e bem-vindo. Hamuto kohau Carla Ninele. Know-how Zeki Neves. E a Seremonia Abertura comemoração loron aniversário Mahei São Miguel Arcanjo Badala Rodo Resinida. Kita tanya bahasa limang, por favor. Uau! Belum dizer que eu contente teve bela marca presença estilo 3 TVE-T, mas eu quero que tenha belum dizer que condição esse dia calai não é solo calai. Condição, graças a Deus, condição dia, também ao centro de Lingua, e também a nação hereditária. Sua Excelência, Presidente da República, Dr. Ramos Horta, o comitiva beletou e a fatida, né? Hanoin, é privilégio que bot lá limar ba família bot Colégio São Miguel Arcanjo. Também ita, hanesa kata ohin, hanesa na abertura ba cerimônia importante sira, hanesa na atividades principal que escola Colégio São Miguel Arcanjo batine dane se festeja. Maka nesan ita hoto bel hari né? Sim. Maka itania Sua Excelência Presidente da República Dr. Ramos Horta sei abertura da competição debate acadêmico com língua inglesa nebe seculia com a aparição Timor Leste da ASEAN. Claro, até depois de tinha a aberturação da cerimônia em loron, e você assiste direta sessão de competição e a debate acadêmico. Sim. E nós utiliza ali em inglês, lógico que é. Los, também a fergata com a Universidade Síria, Lili competidores de vamos para lá. Nós estamos em atividade selo com macanesan competição culturais nebe maka representa Husi município sanol resentol inclui Raiwa nebe mak da nau estamos em orsida sirebele hamutu khoi tania benak importante sira liliu Sua Excelência Presidente da República Dr. Ramos Horta tobele abertura vai tenia atividades importantes sira nebe que ia amigo para o hoto se assiste. Além de estamos a abertura para atividade nessa talent show ou fashion show. Sim. Depois vamos ir à competição de futebol, feito no Mane. Vamos querer que informa para telespectadores sira no audiência histórica até além de atividade na bema kita se abertura para o em loron e estamos realizando uma atividade de esporte, lógico. Sim, de esporte e daí está foi oportunidade para feito no Mane, na bema participa Husi escola secundária sira e a capital dele, na bema atividade lá teona. Então momento de especialidade ohin makita nessa então hotel hari kotu kata ita se acompanha debate acadêmico nebe mak se usa a língua inglesa. Já que estamos aí bahasa liman da escola Colégio de São Miguel Arcanjo. Obrigada.
Também para telespectadores, nós vamos distintos convidados outro a tomar tempo. E tá continua queres hoje tem a agenda para JUlho. A mim se convida estudante de São Miguel Arcanjo e a palco a tubele Lorito e a Tohandano Internacional Pátria Pátria. Não é? O respeito a me convida Sua Excelência Presidente da República Dr. Ramos Horta, o comitiva bem que importante Sira, nós vamos tomar aqui a Estúdio 3 de Dané. Minuto, se dirige Husi, Sua Excelência, Presidente da República, Dr. Ramos Horta. Minuto silêncio. Baitani heróis, mártires Sira. Sira nebe força em vida. Da raida né a tuetam liberdade e independência. Respeito a Sira, a cruz, minuto e dan.
Diak na fatin ita ko tambri continua ko inu masa São Miguel Arcanjo. Tiag, na fatinha meu Husi to tenho paciência, ba convidados no mos Presidente da República, desculpa também, a mim precisa ter então bolsa paciência to hamri, não ita continua bem ter agenda oração minha. Tiag, tirma agenda oração minha, o respeito ao Iak maitah muito gede tenho oração mama na Roma, atau tulun ita ya atividades pela pai.
Nai o di Padre, o di Filho, o di Espírito Santo, siranianaran. Amin. Nai aman maromak, aman dominain, ami agradece ba ita, ba domin tomak, nabi itabot haraik may ami, ihalok raik manik idane, nabi itabot halibur ami habotuk iafatin dane, atu loke aminya aktividades, o di comemora, tinan, ruanulo resin ida, ba Colégio São Miguel mian, iafatin dane, ami agradece TVE-T ba ita, tanita domin, o di acompanha, aminin nai, Prezidente, Republika, Dr. José Ramos Horta, nebe holaran, nebe nakun hodomin, hitaan mai amilet, hodi loke aktividades idane, iha fatin dane. Ami agradece TVE-T ba ita, husumos ita bot niya tulong, ba ami, Colégio São Miguel, Husi, Sefi Fundação, professores sira no aluno sira hoto, atu aktividades sira nebe halau, hodi hatudu, ba jovem sira hoto, itabot niya domin, hodi lori jovem sira, ba futuro. Ami agradecemos ba ita nai, itabot, tulong ami liu Husi, Sefi Fundação, Sefi, Embosada Austrália nebe holaran luak, tulong iha aktividades irane, ami agradece haraik na fatin basira, graças sindia. Ba ami hotu nebe halibur iha fatin dane, ami husu na fatin itabot, haraik na fatin tabot ni graça benção na ami didak atau acompanha na fatin ami iha aktividades serne atu bele lahu dia toremata ami harohane hodi na Jesus Cristo ni naran hamutu ko Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, São João Bosco, Maria Serani Sirania Tulung. Hodi Padre, hodi Filho, hodi Espírito Santo, siranenaran. Dia kursi de hoto bela tur fila falfati. Nelatan ami husu desculpa também te tem que hamrik gitu balonnya narang. Liliu ba Presidente da Republika laran luak, mas que agenda ocupado. Abi na fating folarang tu marca presença direita e o estúdio 3 televisão educação Timor. Itenele marca na presença Husi, embaixador Austrália Timor Leste, nebe que hoje marca na presença né. Hoje ita hote bele acompanha muito cerimônia abertura ba evento hote nebe makita se realiza ya momento da né. Dia ita tamana ba momento especial para saber tudo atu rona breves palavras importantes será. Honune a me convida representante Husi, Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação, a minha respeito betabot, até bele mais rato breves palavras e um momento especial aí, né? Fati no tempo a entrega. Você está rotando o Saliman? Obrigado. Ao respeito, Banai Presidente, Dr. Ramos Horta, representante ou Special Representative for the Embassy of Australia in Timor Leste, Boa colega, o lugar ao Husu desculpa boto tebes, atawan hau mai hamri kene nudar amigo diak diretor ba TVE-T convida hau mai nudar anesan diplomata debe se hato hanoi wan ruma kona ba assunto nebe pertinente para debates hoje ninian debe hau mai la representa negócios estrangeiros porque se lá será bela for persona non grata ba hau. Obrigado. Your Excellency, Dr. José Ramos Horta, Excellency, the Charge Affairs of the Australian Embassy in Timor-Leste, dear TVE Director, Dr. Armindo Krishna, no the entire TVE crew team, dear students, ladies and gentlemen, I have been asked to deliver my remarks in English because today our students are going to debate about Timor-Leste's membership in ASEAN
in English. And for that matter, allow me to start my remarks by expressing once again my very sincere appreciation for the invitation and for the initiatives taken by the TVE, organized, I think this is very first time, for the students to debate one of the most important in our foreign policy, as outlined by our founding father, Dr. José Ramos Horta. Debate Akademiku, L.Inglesa, kono Timor Leste ni Adezaun ba ASEAN. It is also a pleasure to meet so many promising young leaders, students, which inspire me also to continue to stand firm how we can contribute for a better of our country. Let me say once again that one of the most important in the current government priorities is to prepare our young leaders for tomorrow. And so today, I'm pleased to share with some of you my thoughts, my humble opinion about Timor-Leste's integration into ASEAN and how we can move forward. First, as we all know, Timor-Leste has been seeking to join ASEAN and be part of the regional organization for some time. Indeed, pursuing ASEAN membership has been a long way for us. Timor-Leste formally applied for membership in 2011, strongly supported by Indonesia, which held the ASEAN presidency that year. At the time, there were feelings of pride and anticipation in our country. However, I'm sure that all of us would wonder and question why is it that in 2023, Timor-Leste is still waiting to be a full member of ASEAN. Second, it is true that in 2011, we faced many challenges that affected our ability to fully participate in ASEAN. Our country was still consolidating its fragile state, building infrastructure, strengthening human resources, and developing our diplomatic capacity. In addition to that, we Timorese are fully aware and recognize that we have sacrificed so much in our struggle for freedom and independence. We are very dedicated and determined to ensure that our country is a success. Therefore, today I would like to reaffirm once again that the dedication and commitment made by our distinguished President of the Republic, His Excellency Dr. José Ramos Horta, and Timor-Leste's international relations and foreign policy is for us an important part of becoming a sovereign nation, is being able to exercise that sovereignty not only as a member of the United Nations, but also as part of the predominant group in our region, such as ASEAN. In this regard, we are impressed and warmly welcome the strong support we have received across the region, in which we achieved a breakthrough last year. At the 2022 ASEAN Summit in Cambodia, ASEAN leaders agreed in principle to admit Timor-Leste as the 11th member of the ASEAN and grant observer status to Timor-Leste. Subsequently, on February 4, 2023, Timor-Leste was invited for the very first time to participate as an observer in the ASEAN Coordinating Council meeting in Jakarta, as well as from May 9th to 11th, 2023, participated in the 42nd ASEAN Summit in Labuan Bajo under the presidency of Indonesia. Timor-Leste greatly appreciated ASEAN's invitation and consensus, and we are ready to join and contribute to the ASEAN communities. In September this year, I believe our President, Dr. José Ramos Horta, will also be attending the ASEAN Summit in Jakarta. Third, although our country has many challenges, we also believe that our country has a lot to offer. This includes sharing our experiences, connections, and learnings in the areas of peace building, conflict resolution,
and reconciliation, strong partnership and relationship with the United Nations, civic dialogue, and the principles of human fraternity guided by our President, as well as transparency in natural resources management, democracy, and the universal values of human rights. And fourth, the ASEAN academic institutions are now generally accepted that Timor-Leste can be a full member of ASEAN. In fact, in 2023 this year, State of Southeast Asian survey conducted by the Center of ASEAN Studies of ICS, or Yusof Ishak Institute in Singapore. Equivalent to 61.5% supported Timor-Leste membership in ASEAN. Only 15% disagreeing. In this regard, I would like to reinforce that we Timorese understands well that joining ASEAN is an important opportunity that brings with it responsibilities, including supporting and complying with all ASEAN mechanisms, rules and regulations regarding integration of the ASEAN community. I believe that our country will contribute positively and constructively for our shared region. This is why I urge you all, my dear students and the youth, to be more proactive, be more open-minded, with positive views and perspectives on our regional foreign policy, because for our regional integrations and admission to ASEAN is contemplated and reflected in our very constitutions. Finally, ladies and gentlemen, allow me to say, and I would like to quote the speech of His Excellency Prime Minister Kairala Guzmão in his inaugural address on the 1st July 2023 regarding our relations with ASEAN, which he said that although we have been admitted as an observer to ASEAN, but we have not adequately prepared ourselves to become full member of these regional organizations in a constructive way for Timor-Leste. As such, this 9 constitutional government will engage more actively with ASEAN member countries in order to have greater awareness of our capacity to participate, which have greater significance in Timor-Leste's accession to ASEAN. Thus, I would like to say, as our President, the leading diplomacy in our foreign policy, and guided us in our foreign policy that no allies and no enemies, but we are only embrace everybody as friends. For that matter, I believe these principles will continue to guide us, to guide our country to move forward and to contribute in the promotion of regional peace, economic integration through ASEAN or countries in Southeast Asia. Finally, I believe that all of us in this very room are all football fanatics and lovers. So I'd like to say that ASEAN has 10 member countries, with one more on the way to be full membership. So, if we have that in mind or in notion, I would like to say that 10 countries alone cannot be a complete and solid football team. But with the inclusion of Timor-Leste, ASEAN could fulfill the requirements of FIFA to become 11 strong teams to play and contribute to safeguarding the image, quality of ASEAN centrality, and vision for fair play, for human fraternity, for peace, development, and prosperity in our region. For that matter, ASEAN has no way, but they have to get Timor-Leste to be the next member of ASEAN. Thank you very much. Dia que nós temos relatan, va
representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, obrigada pelo discurso. Nessa entidade que aqui tem a competição, que é o concurso dos debates acadêmicos, se utiliza em inglês, não é, breves palavras, mostra até o discurso em inglês. Nabe itu em inglês é muito bem. Dia que fatem é meu sita atuita atento na fatem e agenda breves de palavras. Tirmai, we would like to invite the Chief of Embassy Australia in Timor Leste to come to the stage and give some speech. Você também basta liman. Nabe que se acompanha direta Husi, fundador Colégio São Miguel Arcanjo e ao mesmo tempo fundador da Televisão Educação Timor. Boa tarde. Ao respeito a Sua Excelência, Prezidente da Republika, Ramos Horta, and all representatives from the ministries and the organisers. Hauni and Aran Petersimioki, now no how Husi Embassada Australia. How contente tebes, pela mai ihane, Orinloron, atu participar iha evento ne. Desculpa, how foi mai iha Timor Leste semana koto. Então, favor, permita how quali inglês. I think that that's maybe okay, given that today we're going to have an English debate. But I'm first of all very honoured to be here and to be sitting with such esteemed colleagues, including Mr. President. Before I came to Dili last week, I would have never imagined that I could sit with you today so quickly and hear you all speak and see such a great event tonight. We, Australia, are really happy to be able to support the event today. The youth, as we all know, are our future, and supporting them to develop their skills and knowledge is critical to the future of any country, including both Australia and Timor-Leste. This is, I think, even more the case in Timor-Leste as it continues its journey as a nation and as a shining example of democracy in the region. As you would know, especially you, Mr. President, our Foreign Minister Penny Wong visited Timor-Leste last week and met with the new government and of course, Senor President. And during her visit, she spoke of a renewed, forward-looking relationship. And her visit was also a signal of our enduring commitment to working with Timor-Leste to support your development and to build a stable, prosperous region, like mentioned earlier. Supporting education is a key plank of this relationship. And in addition to programs like the Australia-Timor-Leste Partnership for Human Development, through which Australia is working with Timor-Leste to support basic education, we're also focused on supporting higher education outcomes. Just last week, our Foreign Minister announced that we would double the number of scholarships under our prestigious Australia Awards program to 20 for Timor-Leste students next year. And we would create an additional 18 places in our Australia Fellowships Awards program. I'm also proud to note that Australia is committed to supporting Timor-Leste's accession and participation in regional multilateral organisations, including ASEAN and the WTO. Last week, the Minister also announced that we would further boost our support for these very important accession processes to ensure that Timor-Leste is well prepared to participate in these organisations. Our commitment is all about helping Timor-Leste as a critical partner and friend to develop skills and abilities to navigate an increasingly complex world as Timor-Leste increasingly steps up on the international stage. In this vein, the Australian Embassy is really pleased to be supporting today's event, which contributes to this objective. Looking at the activities for today,
I think this includes the ability to argue persuasively about important ideas and issues through respectful public debate, or telling the story about your culture or history. And after just 1 week here in Timor-Leste, I know that you have so much to say about your amazing culture. Or using your creativity to seize a business opportunity or solve a problem in your country or in the region. And finally, like mentioned earlier by Senor Roberto, sport is also a huge thing. I really enjoyed your analogy, but I think sport also brings everyone together. I hope everyone enjoys the football, and I wanted to make a little plug for you to tune in to next week's Women's FIFA World Cup, which will be co-hosted by New Zealand and Australia. This is the largest women's sporting event in the world, and a great opportunity to bring people together and further women's equality in the world. I might leave it there because I think we're all going to listen to some people who perhaps have things to say which we all want to hear, but obrigado and thank you very much. Okay, Professor L.Inglesa. Ciao a tutti, rappresenta il mio tutto, gli studenti foi sessire, ao caracato obrigado a sifim bas Australia e Timor Leste, também dalla baracona apoio colégio, especialmente para TV Educação, onde se realiza o programa Sira, oferece para foi Sira, livro a promoção para talento, inclui o debate acadêmico, retan apoio financeiro para a Embaixada da Austrália. Itu pasal 5 bala. Obrigado, bala. Dia Deletan, agradeço a Benacas no convidado seu atento na fatin e na agenda breves de palavras e Cusliu e te severona discurso Husi, Sua Excelência, Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Sua Excelência, Dr. José Ramos Horta. Com respeito, me convida a ir palco. Favor, turma, please be seated. Ao telefone uluk e balong ya tetum, por favor, Belturtio. E agradece, felicita da liderança Dr. Armindo, TV-Educação, Escola São Miguel, da iniciativa EDNE, Escola EDNE, a iniciativa do Buque de Los, iniciativas da BEDIAC, pedagógico, informativo, contribui para o debate nacional, da formação jovens serenianos. A Rona e me acolhia debate em inglês. A Rona. La Belle colhia inglês be mota comoro merak nhane. Balam colhia inglês anesa vale be quando udantau mota comoro tune. Portanto, a Rona, a pontuação bem me. Lá a limit. Tema idane itatene dia tambah tambah requirement idane buat tidak ke ASEAN hatete espera que ita socializa que a população hatene tama ASEAN saída tamba ASEAN cara ASEAN community. Community significa ASEAN of people. People center, people base. Los ASEAN políticos sernian los ASEAN diplomatas sernian, los diplomatas ASEAN discurso lá, né? Para organização regionalidade e a sucesso
nia tem que conecta o povo. E a Rai Barak, e tare União Europeia. União Europeia, importante de teves, sira cara tinang tolo kahat, kasiral eleição para deputados para Parlamento Europeu. Seria Parlamento Nacional e eleição para Parlamento Europeu. Nação Tomac, também Parlamento Ida, naram Parlamento Europeu. Participação eleitorado, União Europeia, lá está 30%, 20 e tal por cento de participa. Significa que se ela sente que se pertence a Biden, se ela liga ali, nem é desafio bom para a União Europeia. A organização para forte tem que estar o povo, o eleitorado. Também é importante iniciativas para a sociedade toma, compreende, também vantagem, claro, vantagem e tal parte, organização regional que é forte, 700 milhões de habitantes, basic 700 milhões, nem pode a Europa toma. América da rua, na cato ASEAN. Botlio Rússia da Lima, canone, da Hat, canone. Portanto, ASEAN em bloco, economicamente mais forte da TVE-T. Sirania PIB, GDP, tabela tete 4 trilhões de dólares. Tanto mercado de bot. ASEAN nessa tratado de comércio livre, né? JUlho queda sempre fiar comércio livre. Tamba acadêmico balum, economista balum, contra tratado livre comércio. Nessa México, Canadá, América, bolo NAFTA. Sira tete rai nebe fraco, maxelacom. Tamba produtos ou todos aí tama rai fraco, né? Onde economia mono, tamba ou la consegue compete o América ou Canadá. Afinal, NAFTA, sucesso bom para México. México, manalho tam fala América, manalho fala Canadá. NAFTA ajuda México na economia, axoit bom. O Timor não acontece no né. Tamane, investidor lobo kida, mais cocona. Mais halo exploração, hare investimentos aí desse tamba, los mercados que Timor-nian. Tamba, o sine, investe ane, famba, exporta ba, raiser seluk ASEAN, e los ASEAN. Tamba, ASEAN e tratado de comércio livre com a Austrália, com a Coreia do Sul, com o Japão, negociação da ASEAN com a União Europeia. Portanto, é importante na ASEAN. So now I switch to English. First, I heard the youngest Australian diplomat arrived only a week ago. I was disappointed. I told him, you have half hour to speak. You spoke only 10 minutes. I'm not impressed. But you spoke very well. A good speech is not a long one, but short and concise. Haotete ba itania aling ne, jovem da diplomata Austrália, também unitura a Limaronia. E oa tu kulia meia hora. Ai nia fora de nia kulia de 10 minutos. E haotete discurso na vedia, la o discurso be naruk ne. Discurso be badak, e todo compreende e la lua. O kulia naruk da teve o bola gramata se a lua tiana buat na beu hatete e a ne hatete parang a lua tiana. Portanto, very good speech. Lesson in speech making. And also our ambassador Roberto Soares, very good diplomat, the top diplomat, ambassador, deputy foreign minister, secretary of state. He knows about ASEAN inside out.
He is from Kelikai. Masirnya masih Kelikai. Sira Kelikai ne Martenek, Badinas. Ia baukau sir magdomina be negócio baukau. O halo negócio Kelikai sira o maklako. Kelikai sira makate consegue lohi comerciante China sira. Quando lohi comerciante China susar. Impossible. Kelikai sira consegue. I just said Roberto is from Kelikai. Kelikai are very hardworking people and very business oriented. They are the only ones who can outcompete our Chinese friends, merchants. And no one can beat the Chinese. The Kelikai people, they managed to cheat and outdo the Chinese merchants. I have the greater respect for the Chinese merchants. These people are extraordinary, incredibly hardworking, and they know how to mingle with the people. And we can see the Timor-Leste economy increasingly connected with our neighbors, Indonesia and China. I hope increase also with Australia. Australia has high-tech quality, outstanding quality in whatever they produce. But Indonesia also increasingly best and the best technology, best and best quality each year when compared with 20, 30 years ago. Indonesian products, outstanding. And this is ASEAN. ASEAN is trade, ASEAN is solidarity, ASEAN is friendship. Are we prepared? Are you ready? Well, let me say the following. ASEAN is not like an organization that functions in absolute perfection. Perfection is only in heaven. Even the Vatican, which is run by the holiest man on earth, the Pope, cannot claim to manage a flawless, perfect Vatican City. There are problems, obviously, because anything on earth, there can be problems. The kingdom of heaven, yes, it is absolute perfection, and ASEAN is not the kingdom of heaven. And so we probably look at Myanmar, the tragedy of Myanmar. Timor-Leste looked like a paradise, an oasis of tranquility. So to say we are not prepared to join ASEAN, well, then Myanmar should walk out first. And we replace Myanmar. But also it happened with the European Union. Bulgaria, Romania, when they joined the European Union, they did join. That was a political decision, but then they had 5 years, some 10 years for adaptation. It's not like you have to have everything ready the day you join. You can join now, that's a political decision, and then a 5-year, 10-year program of continuing training, to continue learning, to continue adaptation. So that's my remarks in the opening of this great event. I'm very curious to listen to the debaters. Agora, cara corona, jovens ira na ve a JUlho debate. Imi mos al debate? Vai? Oh, imi dansa. Oh, dansa ka, imi halo maka TikTok. Abonan halo TikTok barak. Então, hou for fila fali ba apresentador, sino? Obrigado. Com respeito à minha fati convida Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Ramos mantém a palco leten para ditama direito vai ter agenda oficialmente a tua JUlho abertura da atividade ou em loron. Dia kita kami convida de latan
we would like invite again the chief of Embassy Australia in Timor-Leste. Nós, representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, docentes, representante. Dia kami mas convida a contestância Husi debator Seremonia. Ba fez so tal tinha, a me convida bele maiane. Pois convidamos a Nai Mestre Sira diretor Nai Tolo. Sim. Depois Sira bele maiane. A me mas convida presidente da comissão organizadora. A juri Nai Rua, Nai faz favor, doutor Nai Rua. Akademiku. Equipa de juri ba debatinha. Ya. Docentes. Ba presidente da comissão organizadora, diretor Agostino, a me convida. Agostino. Diretor TVE, faz favor. Diretor SG, EBC. Tudo nós e tinha Educação, Vitor. A me convidamos jornalista do TV Ninian. Tudo nós tem contestando ser o cultura, nem nós já me convida para você, mas também Baracliu, então tem palco de nele. Ita só oferece dentro para entender bem que kami convidam. Tamane ita se basura muito. Antes se também a agenda oficial da abertura atividade comemoração do aniversário São Miguel Arcanjo, onde loque oficialmente a atividade da competição do debate acadêmico entre universitários. Por favor, rona instrução se ami ita sura ida rua tolu. Hadiah tinha abertura. Ida. Rua tolu. Kita tinha bahasa lima. Oficialmente ba loque ona ita tinha atividade da competição debate acadêmico. Lingua Inglês. Também conhece temático Adezaun Timor-Leste, nação ASEAN. Dia kami convida a falar Sua Excelência Presidente da República, Dr. Ramos Horta. No banyak importância de bem kami convida me Husi para falar. Ba debator sira mos preparadona, tamba depois de neita tama que damba sessão debate com língua inglês. Dia baita toma que ne atu hahu no continua tamba ita ne evento tirmai. Ita seba hamutu. Ita seba sistema muito. Apresentação contestante foi sensou. Husi, estudante, colégio São Miguel Arcanjo, hoste na apresentação do irmão.